Hello students, today we are starting our next mathematical operation. This is a basic mathematical operation. कोणते आहेत basic 4 mathematical operation? First is addition, second is subtraction, third is multiplication and fourth is division. So from these 4 we already learn आपण कोणते शिकलोय? Subtraction and addition. Now we see our third mathematical operation about this, that is multiplication. So how to do multiplication or what is meant by multiplication we can looking in this video. So let's look at this activity. What is given? The children made a bunch of flower to give to Tai on Teacher's Day. काय केलंय मुलांनी? एक फ्लॉवरचा बंच तयार केलाय टू गिव्ह टू ताई, त्यांच्या ताईसाठी ऑन द डे ऑफ टीचर्स डे. व्हॉट आर देअर नेम्स? टॉनी, सोनू, सलमा, जॉन अँड नंदू each brought 2 flowers and सोनू tied them together. काय केलंय? प्रत्येकाने किती फ्लॉवर्स घेऊन आले? स्वतःचे 2 फ्लॉवर्स. टॉनी हॅज 2 फ्लॉवर, सोनू has 2 flower, John has 2 flower, नंदू has 2 flower, सलमा has 2 flower. प्रत्येकाने किती 2 फ्लॉवर्स आणलेत अँड सोनूने काय केलंय? ते कंबाईन दीज ऑल दी फ्लॉवर्स. काय केलंय? सोनूकडचे 2, टॉनीकडचे 2 फ्लॉवर्स, त्यानंतर नंदूकडचे 2 फ्लॉवर्स, सलमाकडचे आणि सोनूकडचे. या प्रत्येक फ्लॉवरला त्यांनी एकत्र करून काय केलंय? दे मेकिंग अ बंच ऑफ अ फ्लॉवर. एकत्र करून त्यांनी बंच तयार केलाय. सो देर आर हाऊ मेनी टोटल फ्लॉवर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So in a bunch of this flower there are how many flowers? 10 flowers. So what the Tai said? Lovely, what a big bunch of a flower and so pretty. ताईला ते खूप आवडतं. and she asked them how many flowers are there in it all together. She asked them how many total flowers are these. So students say 2 flowers from each of the 5 of us make a total 10 flowers. त्याने काय सांगितलं? आम्ही प्रत्येकाने 2 फ्लॉवर्स घेऊन आलोय आणि असे मिळून टोटल किती फ्लॉवर्स झालेत आपले? 5 जणांचे मिळून. सो 10 flowers. So John says काय केले त्यांनी? 2 flowers. How many times? 5 times. 2 किती जणांचे येते? 2 + 2 + 2 + 2 + 5 it is 10. So 2 is repeated how many times? बघा प्रत्येकाचे 2 फ्लॉवर्स असे किती वेळा? 5 जणांचे. सो आपण ऍड केले 2 ला 5 टाइम्स. 1 2 3 4 5. सो वी गेट द आन्सर 10. सो this 2 + 2 + 2 + 2 it is a repeated number. सेम नंबर रिपीट ऍडिशन झालाय. किती वेळा रिपीट झालाय तो? 1 2 3 4 5. 2 इज रिपीटिंग. किती वेळा रिपीट झालाय तो? 5 टाइम्स. 2 5 टाइम्स. हाऊ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. 5 वेळा रिपीट झालाय. सो and this repetitive addition, रिपीटेड झालंय ना नंबर, रिपीटिंग ऍडिशन झाली याची. 2 चीच पुन्हा ऍडिशन होते. हाऊ मेनी टाइम्स? दिस रिपीटिंग ऍडिशन इज कॉल्ड एज अ मल्टिप्लिकेशन. व्हॉट इज मीन बाय मल्टिप्लिकेशन? व्हॉट इज मीन बाय दिस मल्टिप्लिकेशन? रिपीटेड किंवा रिपीटिंग ऍडिशन or repeating addition of a number of a same number. एखाद्या नंबरची रिपीटिंग ऍडिशन असेल तर त्याला आपण काय बोलणार आहोत? मल्टिप्लिकेशन. सो हाऊ इट रिटर्न ॲज 2 इज रिपीटेड हाऊ मेनी टाइम्स? ऍडिशन गेट 5 टाइम्स. 2 किती वेळा ऍड केलाय? 5 टाइम्स. सो वी कॅन राईट इट ॲज 2. जो नंबर आपण रिपीट केलाय तो for the times, how many times? So do the multiplication, multiply sign, just like this cross is a multiplication sign. And how many times it is repeated? 5 times. So write this number here. जो नंबर रिपीट होतोय तो नंबर फर्स्ट लिहायचा आहे. Then do the multiplication sign, write down the multiplication sign. And this 5 means how many times it repeated, किती वेळा तो रिपीट झालाय. This is means this 5. So this is read as
2 multiplied by 5. So 2 multiplied by 5, answer is 10. And we also know 2 5s are how many? 10. So 10 is called, and here 10 लाच काय म्हणणार? Product of 2 and 5. This sign is called product or multiplication. 10 हे answer आलंय, त्याला आपण काय म्हणू शकतो? Product of 2 and 5. So in this way you can do the multiplication by this repeating addition. So look at this first activity. What is given? 4 lemons in each row and 2 such rows. काय सांगितलंय? 4 lemon आहेत each row मध्ये, प्रत्येक row मध्ये. Row means this horizontal line and this column means this vertical line. Row means आडवे ओळी रंगा. 4 lemons in each row. एका row मध्ये 4 lemons असणार. 1 2 3 4 and 2 such rows. अशा किती rows आहेत? 2. So means how we can write it? 4 lemons. 4 lemons. How many times repeated? 2 times. So answer is 8. 4 limes. How many times repeated? 2 times. So it is 4 multiplied by 2. Answer is 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Or it can be written as 4 plus 4 plus 4 plus 4. So it is repeated how many times? 4 repeating. 4 plus 4, 4 repeating 2 times. So 4 into 2, 4 multiplied by 2. Answer is 8, and 8 is a product of what? 2 and 4. 8 हा कोणाचा product आहे? 2 and 4 चा. So I am taking another example. What is given? 4 guavas in a row. काय सांगितलेत? एका row मध्ये किती पेरू आहेत? 4 and there are such how many rows? 3 rows. अशा किती rows आहेत? 4 4 याच्या 4 गवास and in each row. एका row मध्ये किती पेरू आहेत? 4. Again this 4 and again this 4. So I am doing this addition. 4 plus 4 plus 4. How many it is? 4 plus 4 8. 8 plus 4 is, answer is 12. And we can write it as 4. किती पेरू आहेत? 4 पेरू आहेत. Repeating how many times? 3 times. 4 3s, answer is 12. So in this way you can write the multiplication of any number. So look at this another activity. Tony, Sonu, Nandu and Salma all are having 3 balls. प्रत्येकाकडे किती balls आहेत? 3 balls. So how many total balls are there? 3. These 3 plus these 3. Again these 3 plus 3. So how many it is? 12. 3 plus 3 6. 6 plus 3 9. 9 plus 3 12. So and in the multiplication how we write as किती बॉल रिपीट झाले? 3 balls रिपीट झाले. 3 balls are repeating how many times? 4 times. So 3 4s are 12. और जरी आपण हे उलट लिहिलं 4 person each having 3 balls is also answer is 12. जरी आपण ह्यांची पोझिशन जरी चेंज केली तरी त्यांचा आन्सर काय असणार आहे? प्रोडक्ट सेम असणार आहे. सो in this way you should have to solve such a type of equation in this way. Look at this question. In the same way filling the box in the example. आपल्याला बॉक्स फिल करायचे. 6 mangoes in each basket. प्रत्येक बास्केटमध्ये किती मँगोज आहे? 6. 1 2 3 4 5 6. How many mangoes in 3 basket? What is the question? Each basket have 6 mangoes. प्रत्येक बास्केटमध्ये जर 6 mangoes असतील तर असे 3 बास्केट आहेत. तर टोटल मँगोज किती होणार? फर्स्ट 6 प्लस अगेन दिस 6 प्लस 6. सो आन्सर इज actually the answer is 18. 6 plus 6 plus 6 is 18. So how we read as or write as? Means what is means that how many box is there? Dash dash times 6. How many times? 1 2 3. So 3 times 6. Or we can आपण काय म्हणू शकतो? 3 times म्हणजे 3 बास्केट आहेत. 3 times किती झालेत मँगो? 6. So answer is same.
अजून आपण ह्याला कसं लिहू शकतो इन अदर वर्ड 6 mangoes how many times 3 times 6 mangoes 3 times so answer is 18 again it is same. Then look at the next example. Children are standing in a 7 groups of a 3 children each. काय केलंय children are standing in a 7 group of 3 children each. How many children are there together? काय केलंय there are standing in a 7 groups. किती ग्रुप्स तयार झाले 7 1 2 3 4 5 6 7 आणि ग्रुप्स ऑफ 3 चिल्ड्रन आणि प्रत्येक ग्रुपमध्ये हाऊ मेनी चिल्ड्रन्स 3 1 2 each group having 3. So we can write in this box that is 3 is repeating how many times 1 2 3 4 5 6 7. 3 is repeating 7 times. So 7 3s are 21. Add this 3 plus 3 9 9 plus 3. Sorry 3 plus 3 6 6 plus 3 9 9 plus 3 12 12 plus 3 8 15 15 plus 3 18 18 plus 3 21. So 3 is repeating 7 times. So answer is 21. Or 3 7 or how we read it as 3 7s are 21. Or on the other way 7 how many times 3 किती वेळा 3 आलाय बघा 7 times 3 1 2 3 4 5 6 7 7 times 3. So in this way you can do or write the multiplication in the world. So you have to complete this table. So I'm taking first example explaining how it read in the form of object. काय केलंय पहिल्या बॉक्स मध्ये इमेजेस दिले तुम्हाला प्रत्येक ॲज अन ॲडिशन. देन आपल्याला काय करायचंय हे इमेज काउंट करून ॲडिशन फॉर्म मध्ये लिहायचंय. देन इन द वर्ड देन मल्टिप्लिकेशन फॉर्मॅट अँड आन्सर. सो लुक ॲट दिस इमेज. देअर आर total 1 2 3 4 5 boxes and each box having how many flowers 2 flowers. 2 flowers, yes I am writing this 2 plus again this 2 2 3 times 4 2 and this 2. So 2 is repeating how many times 5 times. 2 is repeating how many times 5 times. So I can write it as 2 multiply by 5 or 5 multiply by 2. 5 times 2, how many times it is 2? 5 times 2. So I am writing this 5 times 2. So answer is 10. Count this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I am repeating this 2 how many times? 5 times. So I am writing this 5 times 2. So answer is 10. So in this way you should have to complete this table. Thank you.